So, hi, hello, and welcome to Mathway. In this video, we are going to discuss about trigonometry, the most famous and very important chapter, that is trigonometry. Why? Because whenever you go after the 10th class, first year, second year, compulsory it will follow you. Trigonometry is the most important. It is one of the branch, and that is the very important chapter in the mathematics, right? So when coming to exam point of view, you will get lot of questions from this chapter. మనకు ఏంటి కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకోండి, ఈజీగా కొట్టేయచ్చు, లేకపోతే అసలు మళ్ళీ కొట్టేస్తారు. సో టుడే వీ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ప్రిపేర్ ట్రిగ్నోమెట్రీ అండ్ వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ అండ్ వాట్ టాపిక్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్, వాట్ టాపిక్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ట్రిగ్నోమెట్రీ, హియర్ వీ హ్యావ్ 4 exercises. అందులో 11.3 reduced because that is involved with the complementary angles. A topic reduce అయిపోయింది. Complementary angles, this topic reduced, so we have to prepare only 3 exercises, that is 11.1, 11.2 and 11.3. so first ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇందులో we will go with the introduction. so ఇది trigonometry introduction చూద్దాం. and next trigonometric ratios, 6 ratios ఉంటాయి, అవి ఏంటో చూద్దాం. దెన్ ఆఫ్టర్ we will learn about Pythagoras Theorem. Pythagoras Theorem నేర్చుకుందాం. అది అయిపోయినాక ఫైనల్లీ we will do some problems which are involved with these ratios, right? so now let us start introduction of trigonometry. so what is new by trigonometry, అదేంటో చూద్దాం. ఇక్కడ ఇఫ్ యు సీ, మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా అందరు చెప్పే ముచ్చట ఇక్కడ ఒక్కటే, ట్రీ ఇట్ మీన్స్ 3, గోనో మీన్స్ సైడ్, 3 sides, metry means measure. so trigonometry is nothing but 3 sides measure. so what are the 3 sides? so which shape have 3 sides? Triangle, right? so this chapter completely deals with the triangles, and that too right angled triangle. what is the right angle triangle? the triangle which have right angle. what the measure of right angle? 90 degrees, right? సో ఈ చాప్టర్ లో మనం మొత్తం రైట్ యాంగిల్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. అంటే రైట్ యాంగిల్ సైడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం నేర్చుకుందాం. నాట్ ఓన్లీ సైడ్స్, వి విల్ ఫైండ్ ద యాంగిల్స్ ఆల్సో, యాంగిల్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ అసలు ఇందులో ఉన్న రేషియోస్ ఏంటి, ఈ సైడ్స్ వాట్ ఆర్ ద ఇక్కడ మనకు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటి గురించి స్పెషల్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఆ నేమ్స్ ఏంటి అవి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ లెట్ us టేక్ వన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో ఐ థింక్ యూ గాట్ ఇట్. వాట్ ఇస్ ట్రిగ్నోమెట్రీ? ట్రిగ్నోమెట్రీ అదే వాట్ ద మెజర్ ఆఫ్ ద 3 sides and also we will measure the 3 angles. measure అంటే ఇక్కడ మనం ప్రొట్రాక్టర్ తో మెజర్ చేయం, just we will use formulas and properties to find the sides and angles, right? so first let us take one right angle triangle. so I am naming it as ABC. right angle triangle తీసుకుంటున్నా నేను, దీనికి ABC అని నేమ్ ఇస్తున్నా. so here it is the right angle, so A B C. so here diagram కొంచెం షేక్ అయింది, బట్ షేక్ చేయొద్దు మనం. so angle B is 90 degrees side, so let me write that point. so here the triangle is triangle ABC and the measure of angle B is 90 degrees. so angle B equal to 90 degrees. so here AC, then no, AC is one special side. do you know what is the specialty of AC? AC is the longest side in this triangle ABC. so ఇప్పుడు మనం AB, BC, AC 3 sides ఉన్నాయి కదా, this AB, BC and AC, ఈ 3 sides లో AC is the longest side. why? because AC is the hypotenuse side. hypotenuse ఏంటంటే nothing but the side which is opposite to the right angle. the side which is opposite to the right angle is called as hypotenuse. so here AC is the hypotenuse. hypotenuse is the longest side in the right angle triangle, right? so AC hypotenuse అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు కొత్త సింబల్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ థీటా. థీటా అనే సింబల్ వస్తుంది. ఆ థీటా దట్ బట్ వి విల్ యాంగిల్ రిప్రజెంట్ బై థీటా హియర్. సో థీటా అంటే మనం యాంగిల్ ని రిప్రజెంట్ చేయడం చూస్ చేసాం ఇక్కడ. ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ థీటా ఎట్ ఏ, సో నౌ వేర్ ఇస్ ద యాంగిల్? వీఆర్ కన్సిడరింగ్ యాంగిల్ ఎట్ ఏ, రైట్? సో ద యాంగిల్ మీన్స్ ద థీటా ఈజ్ ఎట్ ఏ. ఇక్కడ సో మనకు ఒక సైడ్ ఏసీ ఏంటో తెలిసింది, హైపోటినస్, అండ్ రిమైనింగ్ 2 సైడ్ ఏబిబిసి, వాటికి కూడా కొన్ని స్పెషల్ నేమ్స్ ఉన్నాయి.
అవి ఏంటంటే ద సైడ్ విచ్ ఈస్ ఆపోజిట్ టు ద యాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆపోజిట్ సైడ్. ద సైడ్ విచ్ ఈస్ ఆపోజిట్ టు యాంగిల్. సో ఇక్కడ టీటా ఉంది కదా, టీటాకి ఆపోజిట్ లో ఉన్న సైడ్ ఏంటి? బీసీ కదా. సో బీసీ ఈస్ ద ఆపోజిట్ సైడ్. BC is the opposite side. Done. BC is opposite side. Okay. Next, so remaining side then now third side. That is side is adjacent to the angle. It means it is inclined with the angle. The side which is inclined with the angle is called as adjacent side. The side which is inclined with the angle. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం చూస్తే ఆపోజిట్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ అన్నాం, ఆపోజిట్ రైట్ యాంగిల్ అంటే హైపోటీనస్ అన్న. సో మిగిలిన సైడ్ పేరు ఏంటంటే అడ్జసెంట్ సైడ్. అడ్జసెంట్ సైడ్, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 sides ఆఫ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో ఈ మనకు ఆపోజిట్ అడ్జసెంట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టీటా. సో ఇక్కడ టీటా ఏ దగ్గర ఉంది కాబట్టి దిస్ బీసీ ఇస్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ అండ్ ద ఏపీ ఇస్ అడ్జసెంట్ సైడ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఏసీ ఇస్ ద హైపోటీనస్. For example, I have one same triangle, right angle triangle ABC. So ఇక్కడ ABC right angle triangle ఉంది. So angles. So now here I am taking theta 8C. But theta C దగ్గర ఉంది. So what is the hypotenuse side here? Hypotenuse is obviously AC because మనకు right angle ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు కదా. Hypotenuse is AP. Then what is the opposite side here? What is the opposite side? BC? No. ఇక్కడ theta angle opposite AB ఉంది కదా. So AB is the opposite side. Next, what is the adjacent side? So opposite side AB కాబట్టి మిగిలిన సైడ్ BC కదా. BC is the adjacent side. So ఇవి మనకు తెలిసిన మెయిన్ పాయింట్స్. సో వాట్ ఈస్ ఆపోజిట్ సైడ్, వాట్ ఈస్ అడ్జసెంట్ సైడ్, కంప్లీట్గా మనకు టీటా పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో టీటా చేంజ్ అయితే ఆపోజిట్ అడ్జసెంట్ సైడ్ చేంజ్ అయితే, బట్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద హైపోటీనస్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఆపోజిట్ అడ్జసెంట్ హైపోటీనస్ ఈ 3 sides కు రిలేషన్ ఉంది. దట్ ఈస్ పైథాగరస్ థియరం. దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరం. ఆ పైథాగరస్ థియరం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో లెట్స్ సీ పైథాగరస్ థియరం. మనకు ఈ మిస్సింగ్ సైడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చి 2 sides ఇస్తాడు, అందులో థర్డ్ సైడ్ మిస్ చేస్తాడు. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద థర్డ్ సైడ్. విల్ ఆస్క్ us టు ఫైండ్ ద థర్డ్ సైడ్. అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సో వీ కెన్ యూస్ పైథాగరస్ థియరం టు ఫైండ్ ద థర్డ్ సైడ్. పైథాగరస్ థియరం ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. పైథాగరస్ థియరం ఇదేం చెప్తుందంటే the square of hypotenuse. So what is the hypotenuse square here? Hypotenuse AC, right? So AC square equal to square of hypotenuse is equal to square of sum of remaining 2 sides. So what are the remaining 2 sides here? AB BC kada. Square of sum of remaining 2 sides. So మిగిలిన 2 sides ఉన్నాయా, స్క్వేర్ చేయాలి. స్క్వేర్ ఆఫ్ 2 sides and that is equal to sum of these 2 sides. సో దిస్ ఈజ్ ద పైథాగరస్ థియరం. ఇది ఏంటంటే హైపోటీనస్ స్క్వేర్ ఆఫ్ హైపోటీనస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ 2 sides. ఈ థియరం బేస్ చేసుకొని కొన్ని ప్రాబ్లం చేద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మా హైపోటీనస్ 5 అనుకుందాం అండ్ దిస్ ఆపోజిట్ సైడ్ 4 అనుకుందాం, సెంటీమీటర్స్. సో హీ మే ఆస్క్ యూ ఫైండ్ ద ఏబీ వాల్యూ. అప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఏబీ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే so we can substitute this AC, AB values in this theorem. So AC value ichaga manaki AC value is 5, right? Just substitute here 5 square equal to what is AB value? AB value that's we have to find. So AB value ante that's it. AB square plus what is BC value? 4 undi kada, 4 square. So what is the 5 square value? 5 square ante 5 5 ja 25 ఈక్వల్ టు ఏబీ స్క్వేర్. అదే కదా మనకు కావాల్సింది, ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 square value is 16. సో now just transpose 16 to get the AB square value. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 16 ప్లస్ ఉంది కదా, whenever you transpose it will become as minus. So 25 minus 16 equal to AB square. 25 minus 16 how much? It's 9, right? So 9 equal to
AB whole square. If you take under root on both sides, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ √9 ఈక్వల్ టు AB whole square under root AB whole square. So here the square and root will get cancelled. So what is the √9 value? 3, right? 3 equal to AB. So the missing side is 3 centimeters. If you observe, ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చినాయి values 3, 4, 5. So these sides, these measurements will make the right angle triangle. These are called as Pythagorean triplets. సో ఒకవేళ మనకు 3, 4 ఇచ్చి మిస్సింగ్ సైడ్ ఫైండ్ అంటే కంపల్సరీ 5 వస్తుంది. 5, 4 ఇచ్చి మిస్సింగ్ సైడ్ అంటే 3 వస్తుంది. 3, 5 ఇస్తే 4 వస్తుంది. ఇవే కాదు, ఇంకా మనకి చాలా Pythagoras triplets ఉంటాయి. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 8, 15, 17. These are the sum of Pythagorean triplets. మనకి వాల్యూస్ గుర్తున్నాయి అనుకోండి, ఈ మిస్సింగ్ సైడ్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద Pythagorean triplets here? We have 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. ఇవే కాకుండా చాలా వస్తాయి, రైట్? మ్యాక్సిమం ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎనఫ్. మిగిలినవి కూడా అప్పుడు మనకు గుర్తులేవు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ చేసుకుంటూ పోవాల్సిందే, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద Pythagoras థీరం. మనకు ఈ ట్రిగ్నామెట్రీ చాప్టర్లో ఈ థీరం చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మిస్సింగ్ సైడ్ కూడా వస్తాయి, ప్లస్ ఇవే కాకుండా హీ మే ఆస్క్ యూ రైట్ ద రేషియోస్, ట్రిగ్నామెట్రీ రేషియోస్. అసలు ట్రిగ్నామెట్రీ రేషియోస్ ఎన్ని ఉంటాయి, అవి ఏంటి అనే స్టోరీ ఇప్పుడు చూద్దాం. సో లెట్ us take P1 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను నేను. సో ఐఎమ్ నేమింగ్ ఇట్ యాజ్ PQR. ఇందాక ABC ఇచ్చాం కదా, ఇప్పుడు PQR అని తీసుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ హియర్ టీటా, ఆ దగ్గర టీటా ఉందనుకోండి, వాట్ ఇస్ ద ఆపోజిట్ సైడ్? PQ, రైట్? సో PQ is the opposite side. Here I am writing opposite side, like, okay, opposite side. And what is QR? QR is the adjacent side. And what is PR? PR is the hypotenuse, right? So ఇవి 3 sides. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ మెయిన్లీ 3 ట్రిగ్నోమెట్రీ రేషియోస్. ఫస్ట్ 3 ఉంటాయి, తర్వాత ఆ 3 ఇన్వర్స్ తోటి ఇంకో 3 వస్తాయి. టోటల్ 6 ఉంటాయి. ఫస్ట్ 3లో ఫస్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రీ రేషియో ఇస్ సైన్ రేషియో, SINE, సైన్. సెకండ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ రేషియో ఇస్ cosine ratio. And the third trigonometry ratio is tangent. So ఇక్కడ మనకు మెయిన్ గా సైన్, cosine, tangent. So by this sine we can write shortly as SIN, sine. And this cosine we will write as cos. And this tangent we can write as tan. So sine, cos, tan. ఈ రేషియోస్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో హియర్ వేర్ ఇస్ ద టీటా? టీటా ఇస్ ఇట్ R, రైట్? సో ఇప్పుడు మనకు సైన్ రేషియో ఏమొస్తారంటే సైన్ R ఈక్వల్ టు సైన్ రేషియో ఏంటంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటీనస్. opposite side by hypotenuse. So what is the opposite side here? Opposite side ఏమన్నా సార్ ఇక్కడ PQ, right? So we get PQ by adjacent side is QR. ఇది సైన్ రేషియో, గుర్తుపెట్టుకోండి. సైన్ రేషియో is opposite side by hypotenuse. Next, when coming to second ratio, that is cos R. ఇక్కడ cos R అంటే cos into R కాదు, cos at angle R. cos రేషియో ఏంటంటే సైన్ కి ఆపోజిట్ వచ్చింది కదా, సో cos కి అడ్జసెంట్ వస్తుంది. అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటీనస్. అడ్జసెంట్ సైడ్
by hypotenuse. So what is the adjacent side from the in this triangle? Adjacent QR ఉంది కదా, QR. Sorry, ఇక్కడ hypotenuse వేరే రాసినాం కదా మనం, PR. Hypotenuse PR here. So adjacent QR by hypotenuse PR, right? So this is cos ratio. Cos ratio is adjacent side by hypotenuse. When coming to third, tan ratio ఏంటంటే, so tan nothing but we can write tan as sine by cos. Sine by cos. So tan ratio nothing but it is the ratio of sine and cos. So tan ఏమొస్తుందంటే tan r equal to tan ratio ఏంటంటే opposite side by adjacent side. Opposite side by adjacent side. Opposite side by adjacent. This is the tan ratio. Tan lo hypotenuse రాదు. So what is the opposite side here? PQ, right? PQ by adjacent side QR. It is tan ratio. So what is cos ratio? Sorry, sine. Sine into opposite by hypotenuse. And cos adjacent by hypotenuse. Tan opposite by adjacent. So with 3 అయిపోయినాక, so again there are 3 ratios which are inverse for these 3. So the sine ratio, the inverse of sine ratio is cosine. Cosecant. Cosecant. So we can read it as cosec. Cosec. So inverse of sine is cosec. So మనకు రాసుకోవచ్చు cosec theta or cosec r equal to inverse అంటే 1 by sin r. సో సింపుల్గా రెసిప్రోకల్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ hypotenuse by opposite. Hypotenuse by opposite side. So what is the hypotenuse here? Hypotenuse PR కదా. So PR by PQ. This is cosec ratio. Cosec is inverse of sine. Next cosine. Cosine inverse ఏంటంటే secant. Secant. So we can write it as sec. Right? So sec ratio ఏంటో చూద్దాం. Sec r equal to it's 1 by cos r. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ రేషియో ఆపోజిట్ హైపోటెనస్ బై అడ్జసెంట్. హైపోటెనస్ బై అడ్జసెంట్. సో వాట్ ద హైపోటెనస్ హియర్? PR, right? PR by adjacent side is QR. PR by QR. It is sec. Next one more ratio, అది cot. So cot we can write as 1 by tan. Cot ratio we can write as 1 by tan. Cot is nothing but 1 by tan, or cot we can write as cosec by sec. ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎలా రాసినా సేమ్ రేషియో వస్తుంది. సో 1 by tan అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ cosec కి cot కి adjacent side by opposite side. Cot ratio cot r equal to adjacent by opposite అంటే QR by PQ. QR by PQ. So these are the main 6 trigonometric ratios. First ఏంటి సార్? sine. Sine ratio ఏంటి? Opposite by hypotenuse. Cos ratio adjacent by hypotenuse. Tan ratio opposite by adjacent. Cosec ratio hypotenuse by opposite. Sec ratio hypotenuse by adjacent. And the cot ratio is adjacent by opposite. సో మనకి రేషియోస్ పర్ఫెక్ట్ అయితేనే నెక్స్ట్ స్టెప్ వేయగలుగుతాం, లేకపోతే స్టక్ అయిపోతాం. సో బెటర్ టు రీకాల్, మొత్తం రీకాల్ చేసుకోండి. నౌ వీ విల్ డూ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ Pythagoras Theorem as well as trigonometry ratios. ఇవి రెండు ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రాబ్లమ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. లైక్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్, మనకి ఎక్సర్సైజ్లో టూరిస్ట్ సైజెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి చేద్దాం కొన్ని. So here I have a question. If tan A equal to 3 by 4, if tan A equal to 3 by 4, then
find other trigonometry ratios. So we have to find other trigonometry ratios. అంటే మిగిలిన trigonometry ratios find out చేయాలి. Other ratios we have to find out. So tan A కదా, కంపల్సరీ మనకి ఇలాంటి ఇస్తే we should draw the right angle triangle. Right angle triangle draw చేసుకోవాలి. So let's draw the right angle triangle. దానికి ఏం నేమ్ పెట్టాలి మరి? So what is the name of this triangle? He given tan A, right? So మన కంపల్సరీ ట్రయాంగిల్ ABC అని తీసుకోవాలి. ABC. సో మరి ఇక్కడ మరి రైట్ యాంగిల్ ఏ తీసుకోవచ్చా? అస్సలు తీసుకోవద్దు. సో ఎక్సెప్ట్ ఏ, సారీ, రైట్ యాంగిల్ ఏ అస్సలు తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే ఏం యాంగిల్ ఇచ్చాడో అది 90 degrees అస్సలు అవ్వదు. సో ఏ ఇస్ నాట్ 90 degrees, ఇట్ ఈస్ అన్ అక్యూట్ యాంగిల్. వీ కెన్ టేక్ హియర్ ఏ ఆర్ హియర్, ఎనీవేర్. సో tan ఏ అంటే మన టీటా ఇక్కడ ఉంది కదా, ఎట్ ఏ, దిస్ ఈస్ ద టీటా. Now what is the opposite side and what is the adjacent side and what is the hypotenuse here? Side which is opposite to theta is opposite side, right? So BC is the opposite side and AB is adjacent side, and also AC is the hypotenuse. So manaki tan A ichadu, so let me write like this: tan A equal to 3/4. Actually what is the tan ratio? Tan ratio ఏంటంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ కదా, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ అంటే 3 ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ ఇస్ 3, డన్, అండ్ అడ్జసెంట్ సైడ్ ఇస్ 4, సో దిస్ ఇస్ ద 4. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద హైపోటెనస్. సో ఇందాక మనం రాస్తాం చూసిలా 3, 4, 5 ఆర్ ద పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్. ఆటోమేటికల్లీ హైపోటెనస్ మనకు 5 వస్తుంది. మరి పైథాగరస్ థియరమ్ ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలంటే ఇందాక చేస్తాం మనం, రైట్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ ఎలా చేద్దాము. ఇప్పుడు వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తాను నేను, వద్దు. హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 6/8. Why? Because already we have done previous example this 3/4, right? 6/8 ఉంది tan A. మిగిలిన రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆపోజిట్ ఎంత వచ్చింది సార్? ఇక్కడ 6 వస్తాయి కదా, అండ్ అడ్జసెంట్ 8. సో వాట్ వుడ్ బి ద హైపోటెనస్ సైడ్? So by Pythagoras theorem we can find the missing side. By Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. So what we can write? Square of hypotenuse. Hypotenuse square equal to square of sum of remaining two sides, right? So ఇక్కడ hypotenuse ఏంటి? AC కదా. So AC square equal to AB square plus BC square. So substitute the values. What is the AC here? మనకు తెలియదు కదా, అదే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. AC square equal to AB how much? 8. So it's 8 square plus BC 6 square. What is the 8 square value? 64 plus 6 square value 36. 64 plus 36, it's 100, right? So AC square is 100. Then what is AC? మనం ఇక్కడ స్క్వేర్ తీస్తే రూట్ తీసుకోవచ్చు. AC equal to root 100. What is the square root of 100? It's 10, right? So AC value is 10. Means the hypotenuse is 10. ఇందాక పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ కూడా ఇదే వచ్చింది కదా. Now let us write the other ratios. First of all sine ratio రాద్దాం మనం. What is the sine ratio we learn? యాంగిల్ A కాబట్టి sin A equal to, సైన్ రేషియో ఏంటి? ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. వాట్ ఇస్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ హియర్? BC కదా. సో BC బై AC. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ BC? 6 కదా. 6/10. Sin A finished. Now let's write cos A. Cos A equal to, cos ratio ఏంటి సార్? It's adjacent side by hypotenuse. So what is the adjacent side here? AB. AB by AC. What is the AB value? 8. It's 8/10. Now tan ratio. Tan A equal to opposite side by adjacent side. So opposite BC kada. BC by AB. BC how much? 6/8. రిమైనింగ్ అంటే ఇంకా 3 ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ tan ఇక్కడ ఇచ్చేసిండు, అనవసరంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, నో ప్రాబ్లం. కొసెక్ వాల్యూ. కొసెక్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సైన్, రైట్?
సింపుల్ ఇట్లా రాస్తున్నా 1/sin A. అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 1/6/10. సో ఇది మనం పక్కగా తీసుకుంటే రెసిప్రోకల్ అవుతుంది, రైట్? వి గెట్ 10/6. నెక్స్ట్ sec A. Sec also, sec is the inverse of cos, right? Sec A equal to 1/cos A. So 1 ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 8/10. 8/10. ఇది పక్క రాస్తే ఏమైతే అంటే ఇట్లయితే యాక్చువల్లీ 1 into 10/8. ఇట్ బికమ్ యాజ్ రెసిప్రోకల్. సో 1 into 10/8, 10/8, రైట్? 10/8. సైన్ కూడా అలానే చేంజ్ అయింది ఇందాక cosec B. నెక్స్ట్ cot రేషియో. Cot A equal to 1/tan A. So 1/tan value we got 6/8, right? 6/8. సో రెసిప్రోకల్ తీసుకుంటే 8/6. సో ఇట్లా మనం రిమైనింగ్ సైడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. కంపల్సరీ ఐదర్ 2 మార్క్స్ ఆర్ 4 మార్క్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఒక రేషియో ఇచ్చి మిగిలిన రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. ఓకే, సో లెట్స్ డూ వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ దిస్. That is textbook exercise 11.1 second question. Question ఏంటంటే the sides of a rectangle triangle PQR or PQ equal to 7 centimeters. PQ equal to 7 centimeters, comma PR equal to 25 centimeters. PR equal to 25 centimeters, comma angle Q equal to 90 degrees. Angle Q equal to 90 degrees represent respectively. Then find tan P minus tan Q. Asking to find the value of tan P minus tan Q. We have to find. So ఇక్కడ triangle parent ABC. No, it's PQR. So let's draw the triangle PQR. It's P, Q and R. So he said angle Q equal 90 degrees. So ఇక్కడ 90 degrees వస్తుంది. ఏమిచ్చారు వాల్యూస్? PQ equal to 7 centimeters. PQ 7 centimeters. Last యూనిట్స్ రాద్దాం. PR 25. PR is 25. And what is the missing side? QR. So మనం ఇందాక నేర్చుకున్నాం 7, 24 and 25 are the Pythagorean triplets. ఆటోమేటిక్గా 25 వస్తుంది. బట్ ఇది మనం గుర్తు లేకుంటే ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు యూస్ Pythagoras Theorem. సో నేను Pythagoras Theorem యూజ్ చేసి QR ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా. 24 వస్తుంది. సో బై Pythagoras Theorem, by Pythagoras Theorem. So what is the Pythagoras Theorem? Hypotenuse square. So here what is the hypotenuse? PR, right? So PR square equal to square of sum of remaining two sides. ఇంకా టూ సైడ్స్ ఏమున్నాయి? PQ ఉంది కదా, PQ square plus QR square. So what is PR value? 25. So 25 square equal to PQ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? PQ 7 ఉంది కదా, 7 square plus QR. We don't know QR value. QR whole square. 25 square అంటే 25 జా 625. 625 equal to 7 square 49 కదా plus QR square. So to find QR, transpose 49 here. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మైనస్ అవుతాయి కదా. 625 minus 49 equal to QR square. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 5 minus 9 6 అంటే 15 minus 9 6 11 11 minus 4 7 కదా, 576. అది 24 కదా, 24 స్క్వేర్ కదా. సో క్యూఆర్ ఈక్వల్ టు 24 సెంటీమీటర్స్. సో క్యూఆర్ 24 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? tan p మైనస్ tan q వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అది చేయాలంటే ఫస్ట్ tan p ఏంటో రాసుకుందాం. సో tan p రేషియో ఎంత వస్తుంది మనకి అంటే, what is the tan ratio? Opposite by adjacent, right? So what is the opposite side? Tan p అన్నాడు కదా. So where is the angle?
యాంగిల్ ఎట్ పి ఇక్కడ వస్తుంది. అప్పుడు ఆపోజిట్ ఏముంది సార్ 24 బై అడ్జసెంట్ ఏముంది 7. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ఇట్ చేంజ్ యాజ్ tan q సారీ tan q tan r ఇది, బికాస్ q అంటే రైట్ యాంగిల్ వస్తుంది, మనకు రైట్ యాంగిల్ తోటి ఇవి యాంగిల్స్ మెజర్స్ వస్తాయి. ఇట్స్ tan r. సో tan r ఎంత వస్తుందంటే టీటా ఇస్ ఎట్ r, ఇక్కడ ఉంది టీటా, ఇప్పుడు ఇది కాదు టీటా, ఇది టీటా, టీటా ఇస్ ఎట్ r. ఆపోజిట్ సైడ్ ఏముంది సార్ 7 కదా, 7 బై అడ్జసెంట్ 24. సో మనకి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. tan p మైనస్ tan r ఈక్వల్ టు tan p మైనస్ tan r ఏమొస్తారంటే, వాట్ ద tan p వాల్యూ వీ గాట్ 24/7, రైట్? 24/7 మైనస్ tan r 7/24. సో లెటర్స్ టు ఏం చేద్దాం అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. 7 into 24, ఇక్కడ 24 జా 576 ఇందాక చేసిందే కదా, మైనస్ 7 జా 49. సో 576 minus 49, how much it is? It's 49. 16 minus 9, 7, 6 కదా, 6 minus 4 2 5, 527 by 24, 7 ja 7 4 ja 28, 7 2 ja 8, 9, 7 2 ja 14, 15, 16, 168. So this tan p minus tan r, tan p minus tan r equal to 527 by 168. So in this way we can find the missing side and we can write the remaining trigonometry ratios, and we also solve if we given any statement or any equation, right? Hope you understood well. If you have any doubts, feel free to ask me. That's all for now. In tomorrow's video, we will learn about trigonometry ratio, value of trigonometry ratio for certain angles. కొన్ని యాంగిల్స్కి మన ట్రిగ్నోమెట్రీ రేషియో వాల్యూస్ ఉంటాయి. అవి 0 degreesకి 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees అండ్ 90 degrees. ఈ రేషియోకి sin 0 ఎంత వాల్యూ, sin 30, sin 45 చాలా ఈజీగా నేర్చుకుందాం రేపు. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు వాచ్ ద వీడియో, డోంట్ మిస్ ద వీడియో. దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై, గుడ్ నైట్.